Schauen wir mal, wo es unseren kleinen Emo-StarCraft-Player weiterhin verschlägt. Only one thing is certain. I've got to get out of here. Wuhu, Natur, Frischluft. After double checking that my apartment door is locked, I hustle down to the stairs and onto the sidewalk. Light grows with each step towards the shining skyline. Nachdem er zweimal gut auf sein Apartment abgeschlossen ist. Ein eigenartig spezifisches Detail. Der Kerl ist also nicht nur depressiv, sondern wahrscheinlich auch noch hat Verfolgungswahn. Mir fällt das Wort dafür gerade nicht ein. Fällt mir bestimmt noch ein. Oh, schön. Catchy pop beats and posters of flawless models dominate street after street. Foot traffic is thick and impatient. Seoul Tower stands tall from a distant hilltop. Ach, der ist sogar schon in Seoul, okay. Seoul, spricht man das so aus? Ist die Hauptstadt von Südkorea jedenfalls. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das so ausspricht, will ich mal prüfen. Ist das die Hauptstadt von Südkorea? Das googeln wir. Google. Seoul. Das, danke. Hauptstadt Südkorea, ja, ich bin so klug. Okay. Distant Hilltop, genau, da ist er. But even the lightning excitement of life in a faraway place can dredge me out of my hopelessness. Ich hätte vorher Stimmenimitationen üben sollen für diese typischen Film-Noir-Detektive. Das wäre doch eigentlich perfekt gewesen. Beim nächsten Mal. Sometimes, especially on days like this, I regret pursuing esports. It is thought I've had more time than I'd care to admit since coming to South Korea. It is a thought I have more times than I'd care to admit since coming to South Korea. Okay. Wenn ich weniger nuschel und die Worte auch vollständig ausspreche, ergibt das Ganze sogar Sinn. Even saying that, I know that I can't keep myself from competing. It's in my nature. And truth be told, this damn game is the only thing I'm good at. Du bist sehr gut im Depressivsein, das muss auch was wert sein. What is StarCraft? Some respond to that with an explanation on its game mechanic and its storyline. There are other popular answers too. That it requires the dexterity of a pianist alongside the strategic thinking of a chess player. Maybe that's what StarCraft is to most people. But to the hundreds who carve out a living on it, StarCraft isn't such a simple thing. It is the embodiment of competition, a perfect playing field, no need for athletic genes. Rabbit parents, tutoring tutors, or expensive summer camps. You pick up the game on your own, you learn, you improve, you work. If you're good enough, you can become a god. And if you fail, you stay a nobody. Oh God. I'm not building towards a long-term career. I'm friendless in a foreign country. I'm respected by no one. Vielleicht solltest du mehr rausgehen. Ein paar Freunde treffen. Mädels aufreißen. Irgendwas. And if I don't qualify for the VSL next month, I'll be back home at square one. I'll be nothing. But hey, at last I play video games all day. Ah, eine Rückblende. Cool. Wie spricht wohl die Mutter? Are you completely sure you haven't forgotten anything? Do you have enough money for the cab where you land? Are you sure that the apartment got your money?
Is your cell phone charged? You brought an extra charger, right? Mom, I'm fine. Please, nothing bad is going to happen. Warum bin ich ein Terraner? Ich will kein Terraner sein. Vielleicht darf ich das später ändern. Mal gucken. Hat sich im Glossar eigentlich noch was verändert? Nein, nur die Letter. Okay, so viele Beiträge sind es auch gar nicht. Okay. Mom, I'm fine. Nothing bad is going to happen. Remember, there won't be anyone to do your laundry, cook your meals, or wake you up when you oversleep. Budget well, and you'll have 2 months. I won't hear anything about a loan for the flight home. It takes effort to keep a frown from my face. I'm certain that my parents came to see me off, only so that they could say they did. Egal. I've already sunk the entirety of my savings into this. Now isn't the time for second thoughts. My dad gestures towards the security line and taps his watch twice. Go on, the sooner this is over with, the better. Oh, come on. Nee. Oh, come back in one piece, hun. Nothing comes when I think of how to respond. I only nod. Without any word, my parents walk away. Ich mag den Flughafen, keine Ahnung, ob ich ihn erkennen müsste, aber die Hintergrundbilder sind echt sehr detailliert. Finde ich gut. He has to make his own mistakes. I tighten my fist, pace quickening, even though I want to prove everyone who's doubted me wrong. I'm tired of losing for no one's sake but my own. With the sun long set with the sun long set overhead signs wash the streets in color. I've wandered so far that a walk back to my apartment will take almost half an hour. Ich, als jemand, der kein Auto fährt, möchte ihn schlagen. Erst links, dann rechts. Oh mein Gott, eine ganze halbe Stunde zu Fuß, du wirst sterben. Entspanne dich. Ich frage mich, wie viele Details wir zu unserem Charakter eigentlich noch bekommen. Ob das ein Amerikaner ist, ein Europäer oder was auch immer. Ich bin gespannt. My renewed drive to practice my craft drives me search for a place to play. It's not long before I see the words I'm looking for. PC Bang. PC Bang ist, wenn ich mich nicht irre, ein Internetcafé. Schauen wir doch mal. PC Bang. A PC Bang is a type of LAN gaming center where patrons can play multiplayer computer games for an hourly fee. PC Bangs remain popular despite the spread of household computers, as they provide a meeting place for gamers, especially school-aged gamers, to play together with their friends. Ja, Internetcafé. Habe ich früher in der Schule auch gemacht. Hauptsächlich Counter-Strike damals. War witzig, auch wenn ich total schlecht war. Aber danach geht's nicht. The amount of food traffic suggests it's a pretty popular internet cafe. A sign on the front window reads, Golden Zone Fire. Though I've only visited them a few times, PC banks are one of the things that interested me most about Korea when I first got into StarCraft. Okay, das Spiel selber kommt aus Amerika, daraus folgere ich, dass es dort sowas Vergleichbares gar nicht gibt. Ich meine, in Deutschland haben wir viel diese Internetcafés, wo man halt ins Internet kann und so ein Kram und Handys aufladen und so ein Quatsch. Aber Spielecafés haben wir auch nicht so viele, aber es gibt halt welche. Hier klingt so, als ob es sie in den USA gar nicht gibt. Interessant. Ducking it out for champions that... Duking it out for champion status of a neighborhood cafe is old school cool.
Likes the type of western where a sheriff defends his turf against upstairs and outlaws. It's an ideal that has little bit dated these days. Most StarCraft 2 competitions take place either online or in broadcast studios. I'll admit, I've daydreamed of being born a decade earlier and playing the original esport Brood War during its rise alongside the PC Bang. Da da da, glossar, 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 ha. Brood War. The expansion pack to the original StarCraft, released in 1989. The esports industry in South Korea was built entirely around Brood War and its right success with both players and spectators. It remains relatively popular and a cultural mainstay. Damit haben wir auch die Frage beantwortet, ob in Korea auch die LoL-Szene groß ist. A better time, or so they say, online. Ja, sieht eigentlich aus wie das, wo ich damals immer war. I trundle up the stairs and pass through the doorway, immediately struck by the size of the place. There has to be at least 80 computers. Ich bin im Versuchen, sie zu zählen, tue ich aber nicht. Die Stühle sind cool, sehen echt sehr bequem aus. Erinnert mich an meinen eigenen. The crowd is too large for an ordinary evening. There are more people than there are PCs. Even. I indulge my curiosity on the first person I see. A dark-haired guy observing a match of SC2 from behind someone's shoulder. Excuse me, is there an event going on? The guy turns and looks at me like I'm speaking something other than Korean. After a brief silence, he responds. Cool. Bei den Leuten, die man nicht weiß, welche Rasse sie spielen, die haben hier den Würfel, der symbolisiert halt, dass du die Zufall auswärts machst in StarCraft 2. Dann weißt du halt nicht, welche 3 Rassen du bekommst. Are you new or something? How have you not heard of all-out attack? Yeah, I am new. Just asking. He hums and glances away for a moment. Though he doesn't apologize, he does fill me in. Golden Zone Fire hosts a StarCraft 2 tournament called All Out Attack once a month. It's one of the few places you will find a decent player outside of an online cup or a Star League. Wie sich der Mund auch dezent verändert, finde ich gut. Used to be a Brood War tournament, actually. I see. Thanks, man. Who are you here to cheer for? He only stares in response. The guy walks away with a shake of his head, mumbling something about foreigners. The back of his shirt sports the Korean Pro Gamers Association logo. Oh, he must be a Brood War fan. None of the StarCraft teams under KPGA's regulations compete in anything except the original game, Brood War. Understandably, they don't want to fracture a scene they've worked hard to build up. Warum ist die KPGA nicht ausgeschrieben? Ist höchstwahrscheinlich der Dachverband der Brood War Szene in Korea, wenn das nicht ein ausgedachter Term für hier dieses Spiel ist. And that's lucky for those of us trying to keep from drowning in a game that's already deep with talent. Keep PGA players trained for unbelievable hours. Well, I came here to practice, and now I'm presented with an excellent chance to do so, if what the guy said is true. Interessant ist, das Spiel ist irgendwo vor so 5 bis 6 Jahren. Ne, gar nicht wahr. Das Spiel spielt so um 2010, 2011, glaube ich, ist der Zeitrahmen. Und damals war es tatsächlich so, dass der Großteil der südkoreanischen StarCraft-Spieler immer noch Brood War gespielt haben und erst später den Switch nach StarCraft 2 gemacht haben. Das Spiel ist also ein bisschen outdated in der Hinsicht. Stört mich aber nicht.
A few stairs follow me as I walk forward to put my name on the sign-up list. I must look like a tourist. Must look like a tourist in over my head. Aber das Turnier hat doch schon angefangen. Warum kannst du dich immer noch eintragen? I'm definitely not the first foreigner to go abroad for esports, but most come to South Korea only once they have results of fame. After paying for an hour's worth of PC time at the front desk, I settle up for a station that has mouse and keyboard similar to my setup back home. A few minutes later, I join my opponent's game's lobby, just in time for the start of the first round. His name isn't familiar, so I check his profile to see he is ranked. Midway through Masters League, not bad for a casual player. He seems eager enough by the rate he's spamming go in the pre-game chat. The game gets underway once I confirm that I am ready. Spielszenen. Oh, was? Ah, Leute, ich kann ja auch durchscrollen. Mache ich jetzt nicht, ist aber interessant. Okay. Workers, Minerals, Vespine Gas, and the Command Center. I start out every match with only these resources at my disposal. It's my job to turn them into something that can defeat my opponent. A few stairs, follow me. Nee, okay, das ist die Historie. Könnte ich hier durchscrollen oder sowas? Ah, okay, cool, da kann ich lesen, was ich alles vergessen habe. Sehr gut. Can defeat my opponent. Generally, that means I need to build structures capable of training units for my army. My build order determines how my end of the matchup plays out. Okay, Glossary. Erklär mir Build Order. Build Order. Shorthand for build... Was? Build Order. Shorthand for Build Order. Ja, danke. Or the order in which structures and units are created. Typically rigid and drilled to execution perfection. Players that innovate and succeed with certain builds will sometimes have it named for them. For example, the Biso build. Ja, also die Reihenfolge, in der ich Kram baue, Einheiten baue, Upgrades erforsche, der ganze Kram. Generally that means... Ach ne, das hatten wir schon. This game I've opted for a quick alien attack. Not only will it offer me a chance to deal some damage to my opponent, but it will also allow me to scout. Scout gucken wir jetzt nicht nach. Scouten heißt, ich erforsche die Basis meines Gegners, um zu sehen, was dort vor sich geht. Welche Strategie verfolgt er? Welche Einheiten baut er? Was ist sein Plan? Und wenn der Gegner random spielt, sogar welche Rasse spielt er? Alles wichtige Infos. Und wo ist die Basis und der ganze Quatsch? Ach komm, wir gucken trotzdem ins Glossar. Einfach weil es dazugehört. Scout, hooray! The act of revealing, either with a unit's line of sight or scans, remote areas on the map to gain information about the opposing player. Okay, da war meine Erklärung umfangreicher. Ein Zerg. But it seems I don't have much to worry about. My opponent went for a greedy build order, focusing entirely on his economy instead of his army. Die Musik ist cool. Sehr gut, die Musik ist super. Instead of his army. Attack! Wieder mit Sound, super. Unfortunately for him, the match isn't going to last long enough for that risk to pay off. My Halions make short work of his single queen and handful of Zerglings. Das ist echt cool in Szene gesetzt, das finde ich super. With his front line out of the way, I'm free to rush into his mineral line and roast his ruggers, denying him the resources he needs to muster an army. Facing down a marine reinforcement, it's not long before my Zerg opponent types the two letters GG.
Easy. Okay, GG. Erklär uns das. Ich habe keine Ahnung, was das sein könnte. GG. Good game. A verbal handshake offered at the end of a match. Failure to offer a GG is seen as disrespectful and is an offense that some leagues will fine players for. Okay. So wie ich das bisher erlebt habe, sagt man GG auch oft am Anfang eines Matches und nicht nur zur Verabschiedung. Was übrigens auch unfair und unhöflich ist es GG zu sagen, bevor das Match endgültig zu Ende ist. Oder wenn ich gewinne, dass ich GG schreibe, um dem Gegner zu sagen, ey, hör halt auf. Aber egal. Okay, dann machen wir hier nochmal eine Pause und sehen uns gleich beim nächsten Mal. Tschüss.